Вітаю, друже. Ти на каналі Спортивний родовід. Отже, коли ти дивишся це відео, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати? Ти влучив у ціль. Бо Спортивний родовід – це унікальний проєкт, це скарбниця зі збереження історії тіловиховання спорту і олімпійського руху як національної пам'яті українців. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Тож, переглядай, підписуйся, коментуй та поширюй, щоб всі інші бачили і знали свою історію. Пане Дейв, вітаю вас. Hello, Dave. How are you? I'm good. Yeah. Good. Добре, все добре. Добре, yeah. Пане Мирон, я вас також вітаю і хочу подякувати вам, що ви будете допомагати перекладати інтерв'ю. Дуже радо, дякую вам. Пане Дейв, я вам також хочу подякувати, що ви погодились зробити інтерв'ю і розповісти нам цікаві спортові та життєві історії. Mr. Dave, I want to thank you also for taking part in this interview and telling us about your sporting life and after being a professional. Yeah, no problem. No, I'm glad we're able to do it. Без проблеми, він задоволений, що він міг це сьогодні зробити. Пане Дейв, по традиції нашого проєкту ми питаємо про українські традиції, про українське коріння. Розкажіть, будь ласка, про ваше українське коріння. Okay, he wants to know, Dave, he wants to know your Ukrainian roots, if you can tell us a little bit about them. Well, my both my mom and dad are well, we're Ukrainian ancestry, and both my mom and dad's parents are from Ukraine. Його родичі і прадідо, прабабця всі з України. На обох сторонах, його і дружині. Yeah, and when we were out there last, we got to visit Broda, which is outside Lviv, and which is my father's side was from that area, and my mother's side is I believe just south of Kiev. Вони, як були там останньо, то вони мали нагоду відвідати село, звідки його тато є, то є Броди, а мама є з села близько Києва. Пане Дейв, весь світ слідкує за останніми подіями в Україні. Це напад Росії на Україну. Ви теж це бачите. Розкажіть, будь ласка, от ваші враження про це. The whole world is sitting and watching this catastrophe, this going on in Ukraine towards the Ukrainian people. What are your thoughts, opinions, please? Well, you know, we just feel so bad here. I know, you know, being in Canada, you know, obviously we're safe, but you know, just because we've created this connection with the Ukraine. I mean, even through our ancestry, but even doing my brother Wayne and myself doing the hockey clinics, you know, in Ukraine a few years before COVID, we you know, we just developed so many friendships, and it seems to, you know, affect the heart even more just because you know, we get texts and emails from people that we know. Some are safe, some they're just not sure what the next day is going to bring. And so it very difficult right now. Каже, що дуже тяжко, спеціально з тим, не лише, що родина походить з України, але також вони мали нагоду перед ковідом поїхати. Вони є дуже активні в хокі, репрезентуючи Канаду до певної міри українців з діаспори, що вони на Україні
табори підготовляли гокей для дітей, і дуже багато мають приємних почувань, і дуже багато створили дуже добрих товаришів, які сьогодні є тоді в злому стані, а є другі, що є що до сьогодні спокійно. Вони до них переписуються і дзвонять кожного дня і говорять їм, яка справа. І він каже, його серце чим більше болить через то. Okay? Dave, is there anything else? There's lots. I'm not sure even if it would have been easier not developing friendships there, but it's just here everyone just sees it so senseless, and why it's happening we don't know. When we were there, I mean the country, I mean, it's so beautiful. The people are so nice. They're so giving. They treated us with open arms, and we never in a million years would we think anything like this would happen. A peaceful place, beautiful place, and then we see pictures of bombings of some of the places that we visited. It's hard to put into words. It really is, and how we feel. Тяжко в словах розтлумачити, але як вони були на Україні, люди їх привітали щиро, сердечно, так як свої. Каже, така гарна країна, такі гарні люди. Їх прийняли так, як член родини. І кожен раз, що вони там були, і діти, і не знаю, чому це відбувається сьогодні. Він не споминав ім'я того іншого народу, з яким українці воюють, але він про них говорить, що чому вони таке страхіття почали, і дуже тяжко дивитися, як бомби падають, і людей забивають, і гарних будинків, і так далі. Can I add a few more things? Sorry. Ще хочу додати до того. Yeah, and you know what? We out here, being out in the West in North America, sometimes we wish and we see your President Zelensky there, just the leadership and with all the people that are part of the leadership there. We almost wish sometimes we had that kind of leadership here. I mean that actually are trying to do things. They don't hide, but thank goodness your leadership there are people that are you want the best for the people and are willing to fight for the people. And I don't know if I can say this, but Zelensky, and I don't know how, Myron, I don't know how you would say this, or translate it, but we would say out here, he's got big balls, like just strong, and it's, and like I said, I don't know how to translate it, but it's, it almost, how can you not follow a leader like that? Каже Дейв, що мешкаючи в Канаді, вони знають, що справа відбувається там далеко. Але вони підтримують українців. Додатково вони мають великий респект до президента України. І цілком захоплений, що то є особа, що не пускає. Цілий народ його підтримує і з ним. Цілий народ каже, ми не програємо, ми виграємо. Ми маємо таку, що ми називаємо мужчинні речі, що він має великі тоді, що він готовий через світ взяти і воювати з ними, щоб звільнити свій народ. І шкода, що такого нема в Канаді,
і щоб там порядок зробив їм. Вони так мають проблеми далі. Так і вчили світ. Всюди є проблеми, але шкода, що не мають такого лідера, тобто президента в Канаді, щоб провадив їхній нарід також. Got it. I referred to men's parts and he understood. Okay. Пане Дейв, я хочу подякувати від всієї України, тому що ми бачимо і відчуваємо, як українська діаспора та весь світ підтримує Україну. He wants to thank you and the whole diaspora because they see the whole world is supporting them and is with them, and they're onward and forward to get their freedom. Thank you. Yeah, no, I mean, like I said, we wish we could do more. We really do. And I know there's right now there's a radio telethon to raise money, for refugees, for Ukraine in any way they can. They're looking to raise like $1 million here in Vancouver. And I was on this morning on this they call it a telethon or radiothon, and like I said, throughout the day, they're hoping to raise, at least $1 million to send for relief, just from this area. And I know it's right across the country in a lot of different things. Сьогодні рано відбули на радіо телебачення, вони збирали гроші, хочуть $1 мільйон зібрати бігунчам, чи як тобі сказати, біжунчам, щоб допомогти ті, що залишили Україну, щоб перейшли до Польщі. Біженцям, так? Біженці, так. І він сьогодні рано був і говорив, просив людей, щоб дали гроші, підтримувати. Так, як почали в Канаді, то відбувається. Я можу додати до того, я знаю, почали в Америці, також відбувається, бо я також був частиною, вже може 7-8 таких збірних групів. І він будуть далі працювати, чим можуть, щоб допомогти. Дякуємо вам. Again, thank you. Пане Дейв, а от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, міжнародні спортивні організації, от вони організували так, що не допускають до участі в міжнародних змаганнях і російських, і білоруських спортсменів. Це дієвий такий інструмент, щоб вплинути на Путіна, щоб він забрав війська з України? He's wondering if there's any kind of means to stop Belarusian and Russian athletes from competing in anything among, whether it's in professional or amateur leagues that you know of. And if not, what would be your suggestion on how to do it? Oh boy, that's a tough one. Yeah. There hasn't been yet. I know through the Olympics and some of the Paralympics they were talking about. I don't know what they've done here. I know they were talking about for the World Juniors, because the World Juniors is supposed to be played in Canada later on in the summer. They were talking about not letting the Russians play. I've played with a lot of Russian hockey players in my career. And, I've never had a problem with them, in kind of a political way, because none of that was ever brought to the forefront. I think we all know that, most of the Russian people don't even know what's going on. They are just, they're only told what they're allowed to be told. And, so it's, I know some friends, from the Ukraine have sent text about, how they hate Russia, hate all Russians. And you can certainly understand the feeling. With what Putin is doing, there's only one way to describe him, as a madman, and just no regard for human life or anything, any freedoms in the world. And I don't know, I think there has to be some sanctions in that regard too, with sports, because I believe Putin is
you know, he's basically a groupie for athletes there, you know, like he tries to surround himself with, you know, with the great athletes there, and maybe it'll make him feel better. I think it's, you know, it's not good. But, you know, he's just, you know, I'm sure I feel the same as everyone else there about the man. And, I mean, I don't even know if you can call him a man anymore, just a villain. Okay, this could be a tough one to transplant. Yeah, There's a lot. No, I know. That's okay. That's right. Okay, як він грав проти багато російських хокеїстів, і ніколи не входило нічого про політику. Люди в Москві чи в Росії, вони лише знають те, що їм говорять. Бо вони ніякої преси не мають за кордоном, то вони не знають і бояться що-небудь говорити, бо знають, що будуть терпіти за то. Він почуває, що щось мусить бути зроблено, щоб спорт якось підтримував проти цю особу, яка виходить на кінь без сорочки, на коня, або грає хокей з тими, він старається спортовими діячами бути товаришем, показувати, що він є дійсно такий спортовець. Він вважає, що щось треба зробити, і не знає точно, чи цього року мають відбутися under 18? No, the games. The junior games. I think it's junior games. Yeah. That's in hockey, 20 right? and under. Yes, that's right. 20 і нижче хокей має бути турнір цього року. Не знають, чи вони будуть запрошувати Росію. Він ще не чув. Є можливо, що вже рішили, але він ще нічого не чув. Він не є в курсі справи сьогодні в тих справах. Але він вважає, що то не є людина, то є звір. Пане Дейв, розкажіть, будь ласка, як ви захопились саме хокеєм? Чому ви обрали цей вид спорту? How come you decided to play hockey? Why'd you choose that sport? This is the easy question. Well, I grew up in Edmonton, Alberta, which is a prairie city, very similar to the Ukraine, the same type of topography. You know, summers were hot, winters were cold, and based on the weather, and hockey was always something that we loved doing. In our backyard, where we had a garden, you know, my dad would freeze it and make a little hockey rink. So I think I started skating in the backyard at 3 years old. We had a community rink that was, 2 blocks away from our house. So we got to go play hockey there with our friends. And it was just something that we all did. And it was just like more of a natural progression that, as you got better, you just keep playing. I played baseball too. And I know my brother Wayne did also, at pretty high levels. But it was just, hockey. I don't know if there was probably more opportunities in hockey for us. And it just seemed like, when your friends are doing the same thing, everything was easier to do. And as much as we practiced, you didn't realize you were working that hard for a goal, but just love doing it. And I think when you love something, you don't realize how much hard work it is, until you make it, because you always dream of making the NHL when we were kids, but you never thought it was realistic. Okay. Вони виросли в Едмонтон, Альберті, де літо є горяче, а зима зимно. І вони почали, вони мали город, а в зимі його тато налив воду, і то стало лід,
І він 3 рочки мав і навчився їхати на тих. Почали вони грати один з другом як у спорт. Навіть він, його брат разом. А туди вони була більша площадка, де другі хлопці грали. То вони всі створили собі команди, почали один грати проти другого. Він і його брат також, так ми чули в інших інтерв'ю, його брата були дуже добрі бейсбол гравці, бейсбол. І думали, що вони підуть в той спорт. Але хокей показав, що вони любили більше. Я пригадую, його брат казав, вони пішли до хокею, тому що більше платили, ніж бейсбол. Я його зараз запитаю, що то, але він таке говорив. I recall, Dave, that I also translated your brother's interview when it was done. And your brother told us that the reason he gave up baseball and that you gave up baseball is because hockey paid more. Was that true? Well, that was yeah. That was more for him. But okay. Yeah. So, but for me, when I was like, I don't know, 16, I hurt my throwing arm shoulder in hockey just a little bit, but just enough where you can't throw the same. And so hockey was a little easier because you're hurt all the time anyway. So it was easier to play. Він перестав грати бейсбол, тому що він кидав балон, і він щось відчув в рамнях, що щось не працює добре, то він вирішив йти в хокей, бо каже, бо там легше грати. Усміхнувся над тим. Там не є легше, та багато гірше, бо там б'ють і так далі, але він так відчував. Окей. Пане Дейв, скажіть, будь ласка, ви провели в НХЛ, зіграли понад 1000 матчів, так? You played over 1,000 matches, right? In the NHL games. Yeah, close to 1,200, yeah. Майже 1200. Як вам вдалося таку кількість матчів провести? Де ви брали мотивацію? Звідки сили? Where did you get the motivation, the strength to compete in that many games? What kept you going? Well, first of all, the love of the game, but I think I got my strength. Both my mom and dad are Ukrainian, good bones, and my mom and dad were both grew up on farms, so they're both very strong people. My dad was incredibly strong, and I think I was lucky enough to get his strength. And but I mean, I think it's more for the love of it. If you didn't love what you're doing, it's very hard to do something that physical for that long, and I think that was the main thing. Казав, що переважно добрі кості. Мама і тато були сильні. Вони мали фарму, працювали на фармі, то тяжка робота, а головне, що він любив хокей. Ціле своє життя він ніколи і до сьогодні далі любить хокей. І ту силу, мотивація була, тому що любов до тої гри. І каже, як людина не любить те, що вона робить, то чого вона то робить. Так. Пане Дейв, ви грали в матчі всіх зірок НХЛ. Розкажіть, будь ласка, про емоції ваші в цьому матчі. You played against all the stars in the NHL. What was your best games, or who would you think were among the best or worst, or anything that should be, that you want to bring up about that? Well, I did play against a lot of the best players. Even when I was younger, when I first started, you play against Guy Lafleur and the Montreal Canadiens when they were winning all the Stanley Cups. Like the New York Islanders with Bossy and Potvin. Then Gretzky comes along. I play against him. Mario Lemieux when he started. Steve Yzerman. All the great players. I remember, there was a lot of special games. I remember one time, this is when the Oilers, Edmonton Oilers, were at their peak.
and of course, you know, when we played in Edmonton, my whole family was there watching, and they would. We did okay against them, but they would always score a lot against us. I remember one game. It was a 3-on-1, and it was Gretzky, Paul Coffey, and Yuri Curry on a 3-on-1 against me. And usually, when you're defending, you know, if you have time, you look and see who you have, who's a weaker shooter, or who should you kind of key on. Well, it was one pass from Gretzky, Coffey, Curry, Gretzky, Coffey, Curry, and it was in the back of the net so fast that I didn't know what to do. It was 3 Hall of Famers. But that's kind of how much you know, you have to be ready when you're. Каже, що він грав так, він проти Грецького, проти Кофі, проти всіх найкращих зірок. І то все було тяжко, але він любив найбільше грати в Едмонтоні, бо його ціла родина прийшла побачити, як вони грали. Проблема є, що кожен раз, що вони грали проти Едмонтону, то вони їх добре набили, знаєш, багато більше шайби, ніж то, що вони здобули, і все програвали. То йому трошки було встидно, що він там перед родиною. Але пам'ятаю один час, найголовніше, як був Грецький, Кофі і ще один, проти нього, бо він обороняв. А вони йшли проти нього, щоб вдарити шайбу. І переважно, як обороняєш, то дивишся, чи ще хтось є коло себе допомогти тобі. Нікого не було, то 3-1. І закін він знав, що відбувається, відразу вже було в голі. Вже дістали пункт. І так скоро стало, що то є так, як зірки грають. Like playing against, like, if it was Ukrainian players, it would be like Zhitnik, Dmitry Kristich, and Vadim, I can't pronounce his last name, Vadim, but the best players ever in the Ukraine. That would be like the 3-on-1 kind of comparably. Порівняти їх до Житника. Who was the other one? Second one? Dmitry Kristich. Dmitry Kristich. Так. А третій Владим, але не знає прізвище не один той. I just can't pronounce his last name properly, so but yeah, it would be like that. What letters does it start with, or do you know? Oh, I'd have to. It's on my phone, but I'm on my phone, so I can't no look problem. it up. But anyway, it would be all the special players, you know. Найкращих, як він вважає, українських гравців. Okay. Пане Дейв, розкажіть, будь ласка, про вашу участь у збірній команді Канади, зокрема, на чемпіонатах світу з хокею. Tell us about your time when you were playing for Team Canada in the World Cup. Well, the first one I played in 1981 in Sweden. I think I was 19 or 20 years old, but that's when I played with Guy Lafleur, Larry Robinson, Lanny McDonald, and we played against. Well, I shouldn't bring Russia up, but we played against a lot of the players that were on the 1972 team that played Canada, and also they had their young line was Larionov, Makarov, Fedosov, Kazatonov, Krutov. I mean, just a great team. And so that was special just because it was I believe it was my rookie year, and it was you're almost skating around even on our team with the Canadian team. You're skating around with your heroes when you were growing up as a kid. The second one I played in Sweden again, 89 I believe, and on our team we had
Messier and Anderson, Iserman, Scott Stevens, we just had so many good players. There are special times. I know most of the times when we didn't go is because we were still in the playoffs. So we only had so many opportunities, and I know we didn't win the Worlds, but it was very special because all the other countries that were there, that was kind of their Stanley Cup. So it was that much more special because of the meaning to them. В 81-му році, як він, то був його перший рік, то він був надзвичайний рік для нього, і він грав проти вони грали проти найкращу команду в Росії в World Cup. Не забудьте, то для Росії і інших народів то є їхній Stanley Cup. А багато років вони не їхали, або як вибрали до тої команди, не могли їхати, тому що вони мали свої плей-офф, знаєте, на дорожі, щоб виграти Stanley Cup, то вони не могли переїжджати, і то шкода. Але він грав з найкращими зірками гокею в світі, так як Мессієр, Скотт Стівенс, Айзермен і інші. Але казав, що найбільше в 81-му році то було в Свіден. І то йому було найкраще, найгарніше, бо він бачив тих людей, що він, як малий, виростав, бачив, як вони виступали, і дивився, і мріяв, хотів бути такий добрий грач, як вони. Пане Дейв, а в 1989 році ви стали срібним призером чемпіонату світу з хокею, так? In 1989, you became champion because of Stanley Cup? Ні, чемпіон світу з хокею. Oh, champion of the world in hockey in 89 you guys won? No, we were second. Unfortunately we lost to the Russians. We were silver medal. Вони були друге місце. Вони програли до Росії. Пане Дейв, після завершення кар'єри гравця в хокей, ви зараз продовжуєте працювати в хокейному клубі, так? Since you retired from active playing, you still continued playing in hockey, helping with hockey. What have you been doing? Well, right now, Wayne and I, we still do hockey clinics all across, Western Canada. And like I said, we were hoping to get back to the Ukraine this fall to do more clinics, but unfortunately, it doesn't look like that will happen. There's certainly more important things to be taken care of there, and but I do work for the Vancouver Canucks as an ambassador, and that's more just public relations. But I do get on the ice quite often to teach and to play a little bit with our alumni. Okay. Тепер він і його брат, вони роблять клініки, тобто табори хокейні, де вчать дітей, як грати по цілій Канаді. Також вони їхали на Україну і через 2 чи 3 років там вчили на Україні дітей, як грати хокей. Він є так званий амбасадор Vancouver Canucks команду NHL. Тобто він представляє команду перед людьми, говорить, старається переконати, щоб підтримувати, вони підтримують дітей, щоб вчити хокей і так далі. Але тепер не знаю, що восени цього року мали їхати назад на Україну, але сьогодні не знаємо, що буде. Пане Дейв, я хочу вам подякувати за ці цікаві і життєві спортові історії. Дякую вам за це інтерв'ю. Mr. Dave, thank you very much for all the information and your very interesting life as a hockey player and hockey ambassador.
and he really appreciates your time that you were able to devote to do this. Thank you very much. Well, yeah, and you know, just in leaving, you know, I just want to say, like, we our thoughts and prayers go out to everyone, you know, in the Ukraine, and you know, we hope this senseless war ends, and you can get back to some normalcy. But we certainly are thinking of you, and we and thanks for taking the time to do this. I know there's certainly a lot more important things to do, and I guess to just say Slava Ukraine. Хочу вам подякувати, що ви це зробили. Каже, що є дуже багато, що ви багато часу вложили, і що ви можете в цей час таке зробити. Вони підтримують Україну, їхні молитви з Україною і з людьми. І він сподівається, що день прийде, що то все буде за нами, і знову вернемося назад і будемо грати. Я хочу ще йому щось переказати, як можна. Так, можна. I don't know if you know, Dave. Пане Мироне, одну секундочку. Я почув, що пан Дейв сказав «Слава Україні», так? Так, слава Україні, сказав. Героям слава. Героям слава is the other part, is the response to it. Glory to the heroes is the response. Yeah. Yes. Dave, I just wanted to mention one thing. I don't know if you know, but Alexei is currently in Lviv. They were in Kyiv, and he had to leave. He brought his wife and kid. It took him 2.5 days to get over to Lviv, and he is now considered a refugee. They've lost everything in Kyiv, assuming that everything's going to be gone by the time they get back. So he's doing this on a laptop in Lviv now, and not knowing where he's going to be or what or how it's going to turn out. I just wanted to throw that into you that you know, this is what he's doing. Я йому показав, що ви також є більше, чим тепер ми мусили залишити Київ і тепер у Львові. So. Well, yeah, you know what, and if we can do anything, I know we're so far away, and we certainly hope, you know, all the efforts from the governments and the people from here are helping. But you know what, like I said, thoughts and prayers go out to Letsky and his family, and hopefully, you know, they can go home soon and you know, find some normalcy there. Boy, that's terrible. I don't, you know, it's hard to even say anything about it. It's very tough. Дуже тяжко говорити про це, але бажаю, щоб молитви, як є щось, що вони можуть якось вам допомогти, прошу зверніться до них. Хоча вони відділені, вони готові якось допомогти, якби було навіть дуже. Сподіваюся, що до вас, що ви вернетеся назад на рідний дім і будете назад в Україні, і далі він за вас молиться і всі решта. Дякую. Україна переможе. Thank you. Ukraine will overcome. Yeah, and Marian, if you can just tell them that maybe next time we can do this in person when everything. На другий раз, можливо, ми зробимо один з другим при тим самому столі. Так, вже в Україні. In Ukraine. Пане Мирон, менше хвилини залишається. Я вам щиро дякую, що ви нам допомагали перекладати, і дякую пану Дейву. Thank you very much. He thanked me for translating. Thank you very much again for doing this. And God bless you, and God bless Ukraine. Yeah.